প্রায় বোঝানো হলে কোনো সেন্টেন্সে তাহলে অ্যাবাউট বসবে। প্রায় বোঝানো হলে কোনো সেন্টেন্সে তাহলে অ্যাবাউট বসবে। There are dash 50 students in our class. There are dash 50 students in our class. প্রিপোজিশন এর ক্ষেত্রে যদি প্রায় বোঝায় তবে অ্যাবাউট ব্যবহার করতে হয়। এখানে 50 স্টুডেন্টস ইন আওয়ার ক্লাস। 50 দিয়ে প্রায় বোঝানো হয়েছে। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, তাহলে আমরা বলতে পারি দেয়ার আর অ্যাবাউট 50 স্টুডেন্টস ইন আওয়ার ক্লাস। I know everything dash him. কোনো বিষয় বা সম্পর্কে বোঝাতে অ্যাবাউট ব্যবহার করা হয়। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, তাহলে সেন্টেন্সটি হবে I know everything about him. I wrapped a piece of cloth dash my finger. চারদিক বুঝাতে অ্যাবাউট ব্যবহার করা হয়। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, তাহলে সেন্টেন্স কি হবে? I wrapped a piece of cloth about my finger.